ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ የፋይናል እና የሚድ ጥያቄዎችን እየሰራን ነበር። ዛሬ ደግሞ ቻፕተር 2 ፓርትን ከቨር ያደረገውን የሎጂክ ጥያቄ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር ኤንድ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ አዳዲስ ቪዲዮዎች በጊዜ እንዲደርሱና ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ ጥያቄዎችን ለማግኘት እንዲሁም ዛሬ የምሰራበትን ፓወርፖይንት ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ አለ። እሱን ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ። ዋት ኢዝ ፕራይመሪ ፎከስ ኦፍ ስቴዲንግ ሎጂክ? ሎጂክን መማራችን ፕራይመሪ ፎከሱ ምንድን ነው? ኤ ኢቫሉዌቲንግ አርጊመንት፣ ቢ ክሪቲንግ ፐርሲዩቲቭ ስፒች፣ ሲ አንደርስታንዲንግ ኢሞሽን፣ ዲ አናላይዚንግ ሊትሬቸር። The correct answer will be A, evaluating argument. What are the key components of an argument? A, premises and conclusion, B, introduction and body, C, claim and evidence, D, statement and contra argument. So የአንድ argument component ምን ይሆናል ማለት ነው? So argument is a group of statement ነው that it is a group of statement that explain about claim about what something. Group of statement ማለት ደግሞ statement is what a group of sentence with truth value ነው. So statement have two parts which contains conclusion and premises. So one argument must contain what? Premises and conclusion. A is the correct answer. Okay, number 3. How is premises defined in argument? So premises in በአንድ argument ውስጥ እንዴት define ልናደርገው እንችላለን ነው? A, it is a statement providing support or evidence. B, the conclusion of the argument. C, a question that challenge the argument. D, a word used to introduce a conclusion. So premise is defined as a statement providing support or evidence. ኤቪደንስን ወይ ሳፖርትን ፕሮቫይድ የሚያደርግልን የሰንተንሱ አካል ምን ይባላል ማለት ነው? ፕሪሚሲስ ይባላል ማለት ነው። The correct answer will be A. Yeah. Next, what is a conclusion in the context of argument? Conclusion ማለት ደግሞ በአርጊመንት ኮንቴክስት ምን ማለት ነው? A, it is a statement that is logically drawn from the premises. B, it is a question asked to clarify the argument. C, it is a statement that contradicts the premises. D, it is an unrelated opinion presented by the writer. So conclusion is one of part of argument which is defined as it is a statement that is logically drawn from the premises. The correct answer will be A. Yeah. Okay, number 5. Which of the following best describe an argumentative passage? A, it is a statement that does not contain premises or conclusion. B, a passage that only contain one premises. C, a passage with multiple conclusion. D, a passage with a clear premise and conclusion. So ኔን argumentative passage ማለት ከአርጊመንት ውጭ የሆነ ፓሴጅ ማለት ነው። So ኔን argumentative passage do not contain what? It is not a group of statement and it is not a combination of conclusion and premises. So the correct answer will be a statement that does not contain premises and conclusion ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Okay, number 6. How can we identify whether a passage contain an argument? How can we identify a passage contain an argument? አንድ ፓሴጅ አርጊመንትን ይይዛል ወይስ አይዝም የሚለውን ነገር እንዴት ልንለይ እንችላለን? As we learned from the previous chapter, from chapter 2, there are two things that indicate what? An argument. So that are indicator word and inferential crimes. So those two things are what? Expresses what? A passage that contain an argument. A. So from this choice listed below, the correct answer will be A, by checking for indicator word and inferential relationship. Indicator word ማለት the word that indicates what? Premises or
ኮንክሉዥንን ኢንዲኬት የሚያደርጉ ወርዶች ናቸው። ኢንፈረንሻል ክላይም ማለት ደግሞ በሰንቴንስ ውስጥ ያለው ፐርሚስስ ለምንሰጠው ክላይም ያለው ሪሌሽን ምን አይነት ነው የሚለውን የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ። ኦኬ ነምበር 7 ዋት ኢዝ ዘ ዴዳክቲቭ አርጊመንት? Deductive argument is an argument where the premises guarantee the conclusion. B. An argument where the premise only suggests the conclusion. C. An argument based on emotion. D. An argument based on statistical probability. So the correct answer will be A. An argument where the premises guarantee the conclusion. So this is a deductive argument ነው ማለት ነው። A is the correct answer. An argument where premises guarantee the conclusion. ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዲዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ፐርሚሲሱ ኮንክሉዥንን ስትሪክትሊ ምን ማለት ያደርጋል ማለት ነው? ፎሎ ያደርጋል ወይ ይደግፋል ወይ ሰፖርት ያደርጋል። በዛ ጊዜ የሚፈጠር አይነት አርጊመንት ኢዝ ኮልድ ዲዳክቲቭ አርጊመንት ማለት ነው። ዋን ፐርሚሲስ ኢዝ ትሩ ዘ ኮንክሉዥን ማስት ቢ ትሩ መሆን አለበት። ከአርጊመንት ውስጥ ላይ የቀረበው ፐርሚሲሶች ትሩ ከሆኑ the conclusion must be true during deductive argument, but in an inductive argument it is probably true that the probability this one in deductive argument it is a mandatory. So number 8, what is inductive argument? It is an argument where the premises suggest that the conclusion is probably true. B. An argument where the conclusion is always true if the premises are true. C. An argument based on logical necessity. D. An argument involving personal opinion. The correct answer will be an argument where the premises suggest that the conclusion is probably true. So here ምንድነው? This is type of argument where premises suggest that the conclusion is probably true መሆን አለበት። ፐርሚሱ ትሩ ከሆነ የኮንክሉዥኑ ትሩ የመሆን አቅሙ ምንድነው? ፕሮባብል ነው። ኢት ኢዝ ላይክሊ ነው። ኢት ኢዝ ናት ማንዳቶሪ። በዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ እንዳየ ነው። ዲዳክቲቭ አርጊመንት ላይ ፐርሚሲሱ ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥን ማስት ቢ ትሩ ብለን እንዳየ ነው አይደለም። እዚህ ጋር ምንድነው? ፕሮባብሊ ነው። ፐርሚሲሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ። ያ ኦኬ The next one is how do we distinguish between deductive and inductive argument? Deductive እና inductive argument እንዴት ልንለያቸው እንችላለን? So the first choice is A. By evaluating the strength of inferential link between premise and conclusion. B. By counting the number of premises. C. By determining the emotional content. D. By considering the length of the argument. So inductive እና deductive argument የምንለይበት መንገድ ምንድን ነው ማለት ነው? ኢቫሉዌቲንግ ዘ ስትሬንግዝ ኦፍ ኢንፈረንሻል ሊንክ ቢትዊን ፕሪሚሲስ ኤንድ ኮንክሉዥን። በፕሪሚሲሱ እና በኮንክሉዥን መካከል ያለውን ኢንፈረንሻል ሊንክ ስትሬንግዙን ዲተርማይን በማድረግ ይሄ አርጊመንት ዲዳክቲቭ ነው፣ ይሄ አርጊመንት ኢንዳክቲቭ ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ። ኦኬ ነምበር 10 which of the following is true of deductive argument? ስለ deductive argument true የሆነው የትኛው ነው? A. If the premises are true, the conclusion must be true. B. If the premises are true, the conclusion is unlikely to be true. C. The conclusion is based on probability. D. The premises support the conclusion with strong probability. The correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። If the premises are true, the conclusion must be true መሆን አለበት። A is the correct answer. Number 11 which of the following is true of an inductive argument? ስለ inductive argument true የሆነው የትኛው ነው? A. If the premises are true, the conclusion is likely to be not guaranteed to be true. B. The conclusion must be true if the premises are true. C. Inductive arguments are based on mathematical proof. D. The premises is an inductive argument are irrelevant. So ስለ inductive argument true የሆነው የትኛው ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ? ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ቅድም እንዳልነው ፐርሚሲሶቹ ትሩ ከሆኑ ኮንክሉዥኑ ትሩ ወይም ፎልስ ሊሆን የሚችል ከሆነ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት እንላለን ማለት ነው። የኮንክሉዥኑ እጣ ፈንታ ፕሮባቢሊቲ ላይ የወደቀ ከሆነ ኢንዳክቲቭ አርጊመንት ይሆናል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኮልድ ኤ ይሆናል ማለት ነው ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ። ኦኬ ነምበር 12 ዋት ኢዝ
ቫሊድ አርጊመንት። ቫሊድ አርጊመንት ማለት ምን ማለት ነው? A, it is an argument where conclusion is logically follow from the premises. B, an argument where premises are relevant. C, an argument with true premises. D, an argument that only use emotional appeal. ቫሊድ አርጊመንት ማለት ኮንክሉዥኑ ሎጂካሊ ፐርሚሲሱን የሚከተል ከሆነ እና ፐርሚሲሱ ላይ የሚያደርገው ነገር ኮንክሉዥን ስትሪክትሊ ፎሎ የሚያደርግ ከሆነ ኔሴሰርሊ ፎሎ የሚያደርግ ከሆነ ቫሊድ አርጊመንት እንላለን ማለት ነው። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 13 ዋት ኢዝ አን ኢንቫሊድ አርጊመንት? ኢንቫሊድ አርጊመንት ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ አን አርጊመንት ዌር ዘ ኮንክሉዥን ዳዝ ኖት ሎጂካሊ ፎሎ ፍሮም ዘ ፕሪሚሲስ። ቢ ኢት ኢዝ አን አርጊመንት ዌር ፕሪሚሲስ አር ሪሌቫንት። ሲ አን አርጊመንት ዊዝ ትሩ ፕሪሚሲስ። ዲ አን አርጊመንት ዛት ኮንቴን ኖ ፕሪሚሲስ። The correct answer will be an argument where the conclusion does not logically follow from the premises. So A is the correct answer. Number 14. What is sound argument? A, it is valid argument with all true premises. B, it is an argument with false premises. C, it is an argument with weak inferential link. D, it is an argument with emotional charged premises. The correct answer will be it is a valid argument with all true premises is called sound argument ይሆናል ማለት ነው። Number 15. What is an unsound argument? It is the opposite of what sound argument? ነው ማለት ነው unsound argument. So A, an argument that is invalid or has false premises. B, an argument with a strong inferential link. C, an argument that is based on fact. D, an argument with true conclusion. The correct answer will be A, an argument that is invalid or has false premises. So A is the correct answer. Okay, what is a strong argument? A, it is an inductive argument where premises support the conclusion with high probability. B, it is a deductive argument with granted conclusion. C, it is an argument with emotional appeal. D, it is an argument with weak premises. So strong argument ማለት ከተዘረዘሩት ምርጫዎች ውስጥ A indicates what the best answer for strong argument. So it is an inductive argument where premises support the conclusion with high probability. So A is the correct answer. Yeah. Number 18. What is cogent argument? It is an inductive argument that is both strong and has all true premises. B, it is an argument that is invalid but has true conclusion. C, it is a deductive argument with true conclusion. D, it is an urgent argument with irrelevant premises. So cogent argument ማለት inductive argument ሆኖ strong እና all true premises የያዘ cogent argument ይባላል ማለት ነው። The correct answer will be A. Yeah. Number 19. What is uncogent argument? Uncogent argument is a opposite of what cogent argument ነው። So it is an inductive argument that is weak or has false premises. B, deductive argument with false premises. C and D is also nothing for this question. So the correct answer will be A, it is an inductive argument that is weak or has false premises ነው ማለት ነው። ሌሎችን ምርጫዎች ማንበብ አያስፈልገንም ምክንያቱም ከላይ ኮጀንት አርጊመንት ምን ማለት እንደሆነ ስለሰራን የሱን ኦፖዚት ፈልጎ መሙላት ነው ማለት ነው። A is the correct answer. እሺ 20 which of the following is an example of deductive argument? All human are mortal. Socrates is human, therefore Socrates is mortal. እዚህ ጋር ሁሉም ሰዎች ሟች ናቸው። ሶክራተስ ሁማን ነው። ስለዚህ ሶክራተስ ሟች ነው። ስለዚህ ኤ ላይ የቀረበው ሀሳብ ስትሪክትሊ ፐርሚሶቹ ኮንክሉዥኑን ይደግፋሉ ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ ኤቭሪ ታይም ኢት ሬይንስ ዘ ግራውንድ ጌት ዌት ኢት ኢዝ ሬይኒንግ ሶ ዘ ግራውንድ ዊል ጌት ዌት ሶ ዚስ ሜይ ቢ ዋት ፕሮባብል ቲንግ ዚስ ዋን ኢዝ ኢንዳክቲቭ ኤ ዶግ ባርክስ ላውድሊ ዌን ኢት ሲ ኤ ስትሬንጀር ሶ ዚስ ኢዝ ኦልሶ ፕሮባብሊ ባርክ ላያደርግም ይችላል። ሞስት በርድስ ካን ፍላይ ትዊት ኢዝ በርድ ሶ ኢት ካን ፍላይ This is also what probable situation and the correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Yeah, which of the following is an example of an inductive argument? Inductive argument is the argument whose conclusion is most likely or it is most probably to be true or to be false. So A, every time I have visited Paris it has rained.
B. All bachelor are unmarried. C. The sky is blue, so it must be sunny. D. If I have breakfast every day, I am more likely to be healthy. ሶ ከዚህ ውስጥ ሞስት ፕሮባብል የሆነው የትኛው ነው ማለት ነው? ወደ ቫሪስ ሞስትሊ ሰውየው ከሄደ ዝናብ ይዘንባል የሚል ሀሳብ ኤ ላይ አለ። ሰው ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 22 ዋት ኢዝ ዘ ሮል ኦፍ ኢንዲኬተር ወርድ ኢን አይደንቲፋይ አርጊመንት? አርጊመንትን አይደንቲፋይ ለማድረግ የኢንዲኬተር ወርዶች ሮል ኤ ዘይ ሄልፕ ቱ አይደንቲፋይ ፐርሚሽን ኤንድ ኮንክሉዥን ኦፍ አን አርጊመንት። So B, they make argument more emotional. C, increase the strength of argument. D, they make conclusion stronger than premises. The correct answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Okay, what is the relationship between premises and conclusion in the deductive argument? So A, the premises logically guarantee the truth of conclusion. B, the premises only suggest the conclusion. C, the premises have no effect on conclusion. D, the conclusion must be false. So A is the correct answer. The premises logically guarantee the truth of conclusion. What is the main concern when evaluating an deductive argument? A, whether the premises make the conclusion probably true. B, whether the conclusion follow logically from the premises. C, whether the premises are relevant. D, whether the argument is valid. So evaluating an inductive argument, ኢቫሉዌት የምናደርገው ሜን ኮንሰርኑ ምንድን ነው ነው? ዌዘር ፐርሚሽን ሜክ ኮንክሉዥን ፕሮባብሊ ትሩ ነው። ኤ ነው፣ ፕሮባብሊቲ ነው የሚያወራው ማለት ነው ይህ ሀሳብ። ሶ ዘ ኮረክት አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ታይፒካል ኢንዲኬተር ወርድ ፎር ኮንክሉዥን? ኢንዲኬተር ወርድ ፎር ኮንክሉዥን የሆነው የትኛው ነው ነው? ኤ ዜርፎር፣ ቢ ቢኮዝ፣ ሲ ሲንስ፣ ዲ ኢን አዲሽን። ሶ ፍሮም ዲስ ሊስት ዘ ስሪ ቢ ሲ ኤንድ ዲ ኢዝ ኢንዲኬተር ኦፍ ዋት ፐርሚሲስ በት A is indicator of what conclusion? The correct answer will be A. 29. Which of the following is not a factor in distinguishing deductive and inductive argument? Inductive argument እና deductive argument distinguish ለማድረግ ፋክተር ያልሆነው የትኛው ነው ነው? A, indicator word. B, form of argument. C, the strength of link between permission and conclusion. D, the links of the argument. So the factor which is not factor to distinguish the deductive and inductive argument is D ይሆናል ማለት ነው። The links of argument. So the number 30, this is the final or last question of this chapter. So what is the main goal of studying logic? Logicን የምናጠናበት main goal or main reason ምንድን ነው ነው? A, to analyze and evaluate argument. B, to memorize a set of rule. C, to create long speech. D, to manipulate emotion. The correct answer will be A, to analyze and evaluate argument. argumenትን analyze እና evaluate ለማድረግ ነው ሎጂክን የምንማረው ማለት ነው። የዛሬን ቪዲዮ እዚህ ጋር እናበቃለን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ድረስ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ዛሬ የምሰራበትን ፒዲኤፍ እና የተለያዩ ጥያቄዎችን ፓወርፖይንቶችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንክ አስቀምጠንላችኋል። በዛ ሊንክ እየገባችሁ ቴሌግራም ቻኔላችንን ጆይን አድርጋችሁ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።